से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं जैसे कि ये गुलसिता हमारा. Here we are going to present a very colorful fancy dress, so please जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें. नमस्कार, मी सावित्रीबाई फुले. ज्ञान नाही विद्या नाही ते घेण्याची गोडी नाही, बुद्धी असून चालत नाही तयास मानव म्हणावे का. मी सावित्रीबाई फुले, पहिली स्त्री शिक्षिका. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. मुलींना शिक्षण मिळवून देण्यासाठी समाजाचा खूप विरोध होता. कोणी दगड मारले तर कोणी चिखल फेकला, परंतु मी थांबले नाही. स्त्री शिक्षणासाठी ही क्रांती मसाल अशीच धगधगत आहे. मुलींना खूप शिका, खूप प्रगती करा. मला तुमचा अभिमान आहे. धन्यवाद. रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि रानी प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है पूरे निष्ठा से मैं झांसी की सेवा करूँगी. बेटी उठ खड़ी होती है, विजय बड़ी होती है. हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने आज़ादी का जश्न मनाएंगी. थैंक यू. My name is Anu Tamitodla. Today celebrated Independence Day. I am a policeman. People near and far, thank you. Thank you everyone. My name is Pashal Debe. I study in second standard. My school name is Vival English School. Happy Independence Day to all. है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं. अक्सर दुनिया में लोग समय में छुपकर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं. ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई. इसकी जय हिंद निशानी है. जय हिंद, जय भारत. महावतीला जाताना सूर्याने प्रश्न केला, हे प्रभू, माझ्या आयानंतर पृथ्वीला प्रकटमान करण्याचे काम कोण करणार. मोठे मोठे चंद्र तारे शरमले नक्षत्र सारे मानाखाली घालून स्तब्ध उभे राहिले. तितक्यात एक निटकली पंथी म्हणाली, हे प्रभू, माझ्याकडून जेवढे होईल तेवढेच मी करेन. तद्वतच आपल्याला अज्ञान रूपी समाजाला ज्ञान रूपी प्रकाशाकडे नेण्याचे महान कार्य करणाऱ्या आणि ज्यांच्यामुळे मी तुमच्या समोर बोलू शकते अशा सावित्रीबाई व महात्मा फुले, ज्यांच्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, अशा दोन क्रांतिकारकांना माझे विनम्र अभिवादन. व्यासपीठांचे मान करी, शब्द पंढरीचे वार करी आणि माझ्या जरी स्तोत्रांनो मी कनिष्का माडीकर माझे मनोगत व्यक्त करते. 150 वर्ष कितपत पडलेल्या भारत देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. अशा क्रांतिकारकांना विश्वास होता. मौत का बेजान इतिहास बदल सकता है, पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकता है. यदि आपके कंधों पे भरोसा हो तो ये धरती आसमान बदल सकता है. असे विश्वास क्रांतिकारकांना होता. म्हणून इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या गळावर तुळशीपत्र ठेवून अग्नीमध्ये उड्या घेतल्या आणि देशाला स्वातंत्र्य केले. सोने की चिड़िया कोई लूटा श्रृंगार मेरा, अंग्रेजों ने लूट लिया जिस पे था मेरा अधिकार. छीनी मेरी आजादी को मुझे जंजीरों से बांध दिया. मेरी धरती पर सालों तक राज किया. जब आया सन 47, जब मैं आजाद हुई, फिर मैं खुशी से खिल उठी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज ऋतिक ज्ञानेश्वर मिसाल. I am Bharat Mata. I am the mother of India. All Indians are my children. I want all my children live in unity. आन देश की शान, देश की हम संतान है. 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है. जय हिंद, जय भारत. वंदे मातरम. Everyone, my name is Aniket Vilas Rathod. In the 3rd standard, I wish you all a very happy Independence Day. It is the national festival of India in 15 hours every year. Thank you. Good morning everyone. Respected principal, teachers and all my dear friends. Today I am Maulana Abul Kalam Azad was a freedom fighter of India and a political activist. He was born on 11 November 1888 at Makkah in Saudi Arabia. His father's name was Muhammad Khairuddin and his mother's name was
Raja Muhammad Khairudin. He got his formal education at home in Arabic, Persian and Urdu. He was the first education minister of independent India. Shia Prakash. I study in 4th standard. My school name is Blue Valley English School. Respected principal, teachers and all my dear friends. Independence Day is very special day for everywhere in India. India became independent on 15th August 1947. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट करना भी हमारा एक तरीका है। हमारे शहीदों को नमन करने का स्टूडेंट्स तो आइए हम बुलाते हैं हमारे पहले स्टूडेंट को जो अपने भाषण द्वारा अपने विचार अपने सामने रखेगा। My name is Ran. Today is 15 August. At first, I wish you all a very happy Independence Day. This year, we are celebrating 77 Independence Day. Hi everyone, my name is Rajan Gaga. I study first standard. First of all, I wish you very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of our country. My name is Shaurya Ganesh Mishra. I study in first standard. शुभ सकाळ सन्माननीय स्पीच आदरणीय शिक्षक तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो आत्म सर्व स्वातंत्र्य दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Pratik Praveen Chavan. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15th August, the Independence Day of our country. We are celebrating 77 Independence Day of India. Independence Day is our national festival. Thank you. All my dear friends, my name is Sri. I am studying in 3rd standard. Today is 15th August and I wish you a very happy Independence Day. It is National Festival of India. This day teaches us the power of unity among Indians. It is National Festival of India. Thank you. Everyone, my name is Yashraj. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15th August. We are celebrating 77th Independence Day of our country. The Independence Day is the most important day in the history of India. I love my country very much and I am proud to be on India's Jai. Everyone, my name is Aradhya Deepakhare. Today I am going to speak a few words about 15 August. Today is the 15 August and I wish you all a very happy Independence Day. On this day 1947, India became independent from British rule. It is a national festival of India. We sing national anthem Jana Gana Mana. On this day we host the national flag. It is a proud moment for the country. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Samruddhi Lakshman Daware. Today is 15 August. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. Independence Day, we got Independence Day on 1947. We remember our freedom fighter on this day. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Kunal Pratap Chand. Today I am here to speak a few words about our freedom fighters. We all know that freedom fighters are the people who fight against the Britishers to free our country from them. Are currently enjoying freedom in our nation. Without freedom fighters, it is impossible to independence. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. My name is Atharva Kishore Maske. On August 15, 2023, India Independence Day will complete 76 years. The country is celebrated India Independence Day 77. The Independence Day will go to freedom from 200 years of by saying this day silver to this day is also a day took everything or rapidly the country on August 15. Competition it are organized in school and college. Thank you. My name is Gopal Kiri. I am in 4th standard.
our Independence Day. Today as we gather to celebrate the 77th Independence Day, our hearts fill with gather pride and gratitude. This day reminds us of the sacrifice made by our ancestors who fought for our freedom. We stand here enjoying the fruits of the struggle. Independence is not just about the flag waving high in the sky. It's about the freedom to learn, to dream, and to achieve. Thank you. Good morning everyone. My name is Adnat Ali Jagtar. Today is 15th August. First, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. We got independence on 15th August in 1947. We hoist our national flag on this day. We sing our national anthem. I am proud to be Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day. मैंने इंडिया के लिए मेडल जीता है. सब खेलों से फिट हो. Thank you. My name is Meera Chade, respected principal, teacher and all my dear friends. I am going to speak a few words about Independence Day. At first, I wish you all a happy Independence Day. Friends, we all know the 15th August is a day of honor and pride for every Indian. On this day in 1947, India got independence from British rule. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Lokmanya Tilak, Mangal Pandey and all other devoted their souls and for our country. Let's salute the freedom fighters for our country. Thank you. सर्वांना माझं नाव ऋतुपर्ण महेश्वरी आहे. मी इयत्ता 5वी मध्ये शिकतो. तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाचे खूप खूप शुभेच्छा. आपला भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला होता. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला होता. त्यामुळे आपण 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. ह्या दिवशी आपल्या सगळ्या शाळांमध्ये वेगळे कार्यक्रम घेतले जातात. हा भारताचा राष्ट्रीय सण आहे. ह्या देशासाठी अनेक देशभक्तांनी आपले प्राणाचे बलिदान दिले. आपण त्यांचे स्मरण करायला हवे. गांधीजी, सुभाषचंद्र बोस, लाल बहादूर शास्त्री यांनी आपले प्राणाचे बलिदान देऊन भारताचे खूप मोठे कार्य केले. त्यांना माझे कोटी कोटी प्रणाम. जय हिंद, जय भारत. थँक्यू. My name is Heman Sachin Rathod. Today is 15 August and we are celebrating 77 Independence Day. On this, I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Teacher, parents and all my dear friends. My name is Arshan Sheikh. I am studying class 3. I wish all very happy Independence Day. Today is 15 August. We are celebrating 77 Independence Day. Independence Day is our national festival. On this day we get freedom for India. Many heroes sacrificed their life to get freedom for India. We should be grateful to our freedom fighter. I am proud to be an India. I love my country so much. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Principal, teachers and all my dear friends, I wish you all a very happy Independence Day. My name is Amal Jadumanu Deshmukh. Independence Day is a national festival. Independence Day is celebrated on 15 August in 1947. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा. चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा. आदरणीय व्यासपीठावर विराजमान सर्व प्रमुख पाहुणे व येथे जमलेले पालक व माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, सर्वांना माझा नमस्कार. मी आयुष प्रदीप बोरुडे. आज 15 ऑगस्ट आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिन. या निमित्ताने मी मला समजलेला भारत या विषयावर थोडंसं बोलणार आहे.
150 वर्ष भारत इंग्रजांच्या गुलामगिरीत होता आणि त्यांच्याशी लढून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. विविधतेत एकता म्हणजे काय? काश्मीर पासून तर कन्याकुमारी पर्यंत भारतात विविध वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे, वेगवेगळे अन्न खाणारे अनेक लोक आनंदाने एकत्र राहतात. एखाद्या बागेत वेगवेगळी फुले फुललेली असतात, पण त्यांचा सुगंध एक असतो. असा आपला भारत आहे. सगळ्यांचे स्वर वेगवेगळे असतात, पण राग एक असतो. असा आपला भारत आहे. एवढी विविधता असून सुद्धा आपला देश एक विकसनशील राष्ट्र म्हणून दिमाखात उभा आहे. आणि जर का आमच्या देशाकडे डोळे वाकडे करून बघायची हिंमत केली तर आम्ही त्यांचे डोळे फोडू. जाता जाता एवढे सांगेन, अपनी आजादी को हरगिज मिटा नहीं सकते, अपनी आजादी को हरगिज मिटा नहीं सकते. सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, सर झुका नहीं सकते. जय हिंद, जय भारत. My name is Ashrat Mohammad Dargah. I study in 5th standard. Today is 15 August and we celebrated 77th Independence Day of our country. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. On 15 August 1947, Indian become festival of India. From British rule is on this day of our great freedom fighter. Thank you. Jai Bharat, Jai Hind. Sejal Rathod, class 5th. Good morning everyone, respected director sir and my dear friends. My name is Sejal Raghunath Rathod. I study in 5th standard. I am truly honored to stand before you on this special occasion of India's 77th Independence Day. Independence Day is the most important day in the history of India. It is a day when we come together to celebrate the freedom that our great country achieved after of years to the struggle and sacrifice. We celebrate our first Independence Day on 15th August in 1947. It is the greatest festival of democracy. It is celebrated throughout India in national capital level with our Prime Minister to commemorate the struggle of freedom fighter. Thank you. Jai Jawan. Everyone, my name is Sachi Suresh Sodhar. Today we are gathered here to celebrate 77th Independence Day. Independence Day is celebrated on 15 August every year in India. On this day, we gather together to celebrate this day. Thank you, Jai Jawan. Good morning, everyone. My name is Farasha Prasad. Today we are gathered to celebrate our 77th Independence Day for our great nation. India is a land of great diversity, but we are united by our common love for our country. On this Independence Day, we are celebrate our diversity and our great unity. Sacrifice to our freedom fighters. Let's us together to build better future for our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. भारतीय इतिहासात तो दिवस अमर झाला. 15 ऑगस्टला आमचा भारत देश स्वतंत्र झाला. 15 ऑगस्टला आमचा भारत देश स्वतंत्र झाला. Good morning everyone. My name is Aradhna Ganesh Sobatkar. As you all know, we are gathered here to celebrate Independence Day. So first, I will wish you a very happy Independence Day. Today, we are celebrating our 77th Independence Day of India. Independence Day is National Festival of India. On this day, we remember and tribute our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jhansi की रानी, भगत सिंग, सुभाष चंद्र बोस. ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले. भारतीय शूरवीर तर फक्त भारत देशासाठी लढले. भारतीय शूरवीर तर फक्त भारत देशासाठी लढले. I proud to be an Indian. जय हिंद, जय भारत. Everyone, my name is Vedika Manadharne. I study in grade 6. Today I am going to speak few words about Independence Day. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15th August and we all gathered here to celebrate 77th Independence Day. It is the national festival of India. It
It is an opportunity to show the power of unity. On this day in 1947, we got freedom from the British rule. Many brave hearts lost their lives for freedom. I am proud to be an Indian. I love my country very much. दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान. हिंदुस्तान हमारा है, हम ही है उसकी जान. जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान. तो इसीलिए तो कहते हैं मेरा भारत मेरी जान. तो बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत. थैंक यू. आदरणीय अतिथीगण, शिक्षक वृंद, ग्रामस्थ वर्ग आणि माझे सर्व मित्र व मैत्रिणी, तुम्हा सर्वांना मी अतिथीगृह स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्ष पूर्ण झाली. आज आपण आपल्या 77वा स्वातंत्र्य दिन आनंदाने, उत्साहाने, अभिमानाने, गर्वाने स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहोत. आजचा दिवस त्या शूरवीराच्या बलिदानाची आठवण करून देतो. मला माझ्या भारत देशाचे व भारतीय असल्याचे खूप खूप अभिमान आहे. तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है. तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है. तिरंगा ही हम सबकी पहचान है. धन्यवाद. जय हिंद जय भारत. Chanchal Lakshman Gawade. Today I speak few words on 15 August. First, we all celebrate 15 August. 15 August is the day that every Indian must be cheers, have the volleyball thing and the of freedom. Thank you. Jai Hind Jai Bharat. My name is Shambhavi Aarti. I study in grade 6. Today we all are gathered here to celebrate 77th Independence Day. So I wish you all a very happy Independence Day. Today, first of all, we should pay tribute to the freedom fighters who kept everything at stake to make this country free. India has completed 76 years of independence. So many freedom fighters lost their lives to liberate this country. And thus the struggle and sacrifices of thousands of great freedom fighters, including Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Mangal Pandey, Tatya Tope, Rani Lakshmibai, and etc. I am proud to be an Indian. Jai Hind Jai Bharat. Thank you. Hey everyone, my name is Naiti Sudham Todkar. I live in Britain. I study in 6th standard. Today is 15th August and we are celebrating 77th Independence Day. On this day, 1947, India became independent from British rule. I am proud to be India and I love my country very much. Happy Independence Day to all. Jai Hind Jai Bharat. मेरा नाम राज विजय यादव है. मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी. ये धरती भी हमारी थी, आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी न हमारा था. एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था. एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था. अंग्रेजों के चक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी. तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी. थैंक यू. जय जय. My name is Varadana Sadado and all my dear friends. My name is Varadana Sadado. First, I wish you happy Independence Day. Today is 15th August. We are celebrating 77th Independence Day. Everyone, respected principal, teacher, parents and all my dear friends, we are celebrating 77th Independence Day. My name is Kiran Gadikar. Today is 15 August. At first, I wish you all a very happy Independence Day. 15 August is the honor and pride for every Indian. On this day in 1947, India got freedom, independent from British rule. Our great leader like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak lost their life for independence. Today let's salute for freedom fighter and leaders. Today we are developing rapidly in the field for technology, education, sports and many other activities. They do not possible without freedom. Best and make our country best in the world. Thank you. Jai Hind Jai Bharat. Everyone, my name is Anurag Pandey. Today I am going to speak a few words about Independence Day. At first, I wish you very happy Independence Day. Friends, as we know that 15 August is a day of honor and praise for every Indian. On this day in 1947, India got independence from British rule as freedom fighters and leaders. So it is our duty to
to work hard for the country's development and progress. Thank you. Jai Jai Bharat. My name is Mansi Shuprasad Malipati. I am from class 7. Respected Director Sir, Principal Ma'am, teachers and my dear friends, I am truly honored on this special occasion of Independence 77th respected great freedom fight, great Indian Army. Now I am start my speech, but all states about freedom fighters. I am telling about our great Indian Army. So please silent and speak. Listen my speech. The Indian Army is the responsible for the nation protection. They work day and night. They are the pride of the nation. The Indian Army is famous for its unity. The second largest Indian Army is the Indian Armed Forces constitutes three forces: Indian Army, Indian Navy and Indian Armed Forces. The largest part of the Indian Army is the Armed Forces. The Indian Army is founded in 1st April 1895. The forces of the Indian Army is three. The Indian Army was constituted is the three forces, and the largest part found in Indian Army is the great army, outstanding armies in the world. They are the ensuring fighting against extreme aggression and the national. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.